시연을 잘 봤고요. 블랙베리 팬이라는 거 일단 말씀드리겠습니다. 그런데 프리브 모델이 사실 나온 시기가 지난해였고요. 그리고 지금 디텍 50라는 신모델도 지금 출시된 상황에서 구 모델이 지금 이제 정식 출시된 시점이 굉장히 상당히 늦어졌는데 그 이유가 뭔지, 신제품이 나오지 않은 이유는 또 무엇인지 좀 궁금하고요. 두 번째로 이제 블랙베리 프리브 모델을 국내에서도 많이 사용하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 버닝 현상이 좀 나타나는 걸로 알고 있거든요. 아몰레드가 장착돼 있다 보니까 나오는 현상인 것 같은데, 이 정식 출시되기 이전에 사용하던 사람들이 이 정식 출시된 이후에 보상을 받을 수 있는 게 같은 보상을 받을 수 있는지 그 두 가지가 좀 궁금합니다. 네, 오늘 많은 분들이 오신 관계로요. 네, 한 분당 하나씩 질문해 주시면 감사하겠습니다. 우선은 이제 통역해드리겠습니다. First of all, thank you for the great demo. I'd like to tell you that I'm a fan of BlackBerry before I ask my question. Actually, the point of time that the PRIV was launched overseas was last year. So, and also you have the new product, Tech 50, that is in the market. So I'd like to ask you, why are you so late with this old model in coming into the Korean market? And why didn't you come into the market with a new product? That's my first question. And my second question is, PRIV is already, there are some PRIV products in the market here in Korea and users who are using this model, but there is a burning issue at hand. So I'd like to ask you, after you have officially launched PRIV, as you're doing today, will the people who are already using PRIV be able to receive any after-sales service? Okay, so maybe I'll answer the first question. I think for PRIV, yes, we've launched it overseas in like November, December last year. But for us, I mean, we needed to do the testing and do all the compliance to get it to be compliant NKCC certification and all that, right? It also has support for VoLTE for all four carriers in Korea, all three carriers in Korea. And that was for us an important thing. We needed to get everything right because, for us to launch in Korea, we need to get everything right before we launch the product. Now, as to whether, why are we launching it? Because we feel that PRIV is our first Android device. It's also one which is very unique in the ecosystem, even still today. Right? Even till today, I don't think anybody can offer what we can do on PRIV, our flagship Android device. And we felt that it was still relevant, and it's something that we can, I think Korean consumers will still, there will be Korean consumers who will love the experience that we provide, both on a full touch as well as the keyboard. 우선은 첫 번째 질문에 대한 답변을 드리자면요. 말씀해 주신 것처럼 프리브는 해외에서는 작년 11월, 12월경에 저희가 론칭을 한 것이 맞습니다. 그런데 저희가 한국 시장에 들어오기 위해서는 여러 가지 테스트를 거쳐야 되고 또 여러 가지 규제 준수를 해야 되는 컴플라이언스 문제가 있기 때문에 저희가 여러 가지 인증이라든지 이런 것들을 거치는 절차가 있었고 또 저희가 모든 한국의 상대 통신사와 함께 저희가 일을 하기 원했기 때문에 이런 여러 가지 절차를 거치다 보니까 조금 늦어지기는 했습니다. 그런데 이 모든 것들을 다 저희가 완벽하게 맞춘 다음에 출시를 하기 원했기 때문에 저희가 조금 이렇게 늦어진 감이 없지는 않습니다. 그런데 저희가 이렇게 늦게라도 이렇게 시장에 내놓게 되는 이유는 저희가 프리브가 저희의 최초의 안드로이드 디바이스이고 또 지금까지도 아직도 이 안드로이드 이코시스템에는 아주 고유한 그런 것들을 제공하고 있다라고 저희가 믿기 때문에 한국 시장에 아주 적절하다, 잘 들어맞을 것이다. 그리고 한국 소비자가 우리가 제공하는 경험, 이 풀터치와 저희의 실제 키보드, 이 경험을 아주 좋아할 것이다 라고 확신을 했기 때문에 이렇게 이 시점에 론칭을 하게 된 것입니다. And then for the second question on device heating, it's a very difficult question to answer because different consumers have different applications on their device. But intuitively, you would think that yes, I mean because we've now tested this properly, we've got all the network parameters all properly done. The device heating should be less, right? So that's one. But I want to go back to the point about the consumers, what the consumer is doing on their phone. Right? And I'll give you a very simple example. Pokemon Go. Is it available here in Korea as well? Right? If you look at Pokemon Go, the app actually uses location a lot of times.
probably about 7 times more than Facebook, for example, right? And that's going to heat up your device more because it's going to do all that more application. So a lot of times it depends on what you're doing on your phone as well. 그럼 두 번째 질문, 그 디바이스가 히팅되는 그런 현상에 대해서 말씀을 드리자면은 사실 소비자마다 사용하는 그 앱이 다르기 때문에 사실 뭐라고 딱 말씀드리기가 쉽지는 않습니다. 그런데 저희가 여러 테스트를 거쳤고 이제 모든 네트워크의 파라미터라든지 이런 것들을 다 이제 인증을 마쳤기 때문에 이런 히팅 문제는 조금 더 줄어들지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 한 가지 예를 통해서 설명을 드리자면은 예를 들어서 한국에서 포켓몬 고를 사용하실 수 있는지는 모르겠습니다만은 포켓몬 고를 사용하시게 되면은 이 앱은 페이스북보다 7배나 더 많은 제 위치를 접근하게 됩니다. 그래서 발열량이 높아질 수밖에 없기 때문에 폰마다 조금 그 앱의 사용도에 따라서 좀 달라지는 문제라고도 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 이제 첫 번째 번호로부터 질문을 받았고요. 네. 자, 5번 테이블에 계신 분께 네. 네. 마이크 거대해드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 스포츠 서울에서 온 이상훈 기자인데요. 질문 하나만 하라고 해서 소프트웨어와 하드웨어적으로 같이 물어볼게요. 일단 안드로이드 OS를 기반으로 했으면 안드로이드 7.0이 이제 탑재된 제품이 나오기 시작을 하는데 블랙베리 OS랑 디텍이 같이 적용되려면 블랙베리 프리브는 좀 더 늦게 적용될 것 같거든요. OS의 적용이 항상 뒤처지지 않나라는 우려에 대해 설명 부탁드리고 또 이 디스플레이가 듀얼 엣지 디스플레이인데 이게 AS 비용이 굉장히 비싼 걸로 예상되더라고요. 갤럭시 S7 엣지 같은 경우는 수리 비용이 35만 원에 달했는데 이거는 AS 비용은 어떻게 되는지도 설명 부탁드립니다. Good afternoon, I'm Lee from Sports Seoul. I'd like to ask you two questions on the hardware side and the software side. You mentioned that because it is Android OS based device, nowadays what we're seeing is the 7.0 version of Android OS products coming out. So I'm assuming because you do have the BlackBerry OS and the DTEC as well, I'm assuming that the 7.0 version will be a little late in coming compared to the products that are coming out now in the market. So I'd like to ask you, what is your opinion on people saying that BlackBerry is always a little bit late in applying the newest version of OS? That's my first question. And my second question is, since the PRIV is dual edge, as far as I know, dual edge devices have a high after-service cost that comes with it. For the Galaxy S7 Edge product, the AS service is about 350,000 won. So I'd like to know how much will it cost to get after service. Okay, so the device is under warranty. So if it's covered under warranty, I don't have the cost for that yet. So then I have to come back to them because I don't have the cost for. I didn't get that. Okay, so that's the first one. The second one on the software updates, actually, contrary to what I guess, if you look at our device with PRIV, although we've launched it in November last year, we have done software updates almost every month. In fact, we are the only Android, and we've said this now, we are the only Android manufacturer that has done the software update on the same day that Nexus is doing their software update. We are very, very fast with software updates. We're well known for that, right? Because Google actually releases security patches every month. And on the dot, when Google releases their software for Nexus, we have had the software available on PRIV. Okay? And that's because our software is very close to stock. And because it's close to stock, it's actually very easy for us to do upgrades. Okay? 일단은 그 AS 비용에 대해서는 제가 정확한 수치를 가지고 있지 않기 때문에 제가 알아보고 다시 말씀을 드리도록 하겠고요. 두 번째 그 소프트웨어 업데이트에 대해서 말씀을 드리자면은 저희가 프리브가 해외에서는 작년 11월에 론칭을 했는데 매달 소프트웨어를 업데이트하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 저희가 유일하게 안드로이드 제조사로서 넥서스와 같은 날 저희가 소프트웨어를 업데이트를 하고 있는 유일한 그런 회사입니다. 그래서 구글 쪽에서는
보안 관련된 패치를 매달 지금 내놓고 있는데요. 저희가 넥서스에서 제공을 하는 동일한 날에 저희가 제공을 해드리고 있다는 말씀을 드리겠고요. 저희가 이렇게 할 수 있는 이유는 제가 말씀드린 것처럼 저희 OS가 스톡에 가깝기 때문입니다. 네. 시간 관계상 마지막 질문이 될 것 같습니다. 네. 2번 테이블에 계신 분께 마이크 건네드리겠습니다. 신한코리아 권민석 기자입니다. 블랙베리가 SK텔레콤과 같이 하던 시절에도 부품 수급이나 수리 때문에 굉장히 소비자들 불만이 많았고 통신사를 끼고 판매를 했던 시절에도 그렇게 만족스럽지는 않았다고 알고 있어요. 심지어 부품을 이베이에서 구해서 자가 수리하는 게 더 빠르고 싸다 이런 얘기까지 커뮤니티에서 나왔는데 이번에는 거의 자격제로 스마트폰만 판매를 하시는데 AS 정책이나 그 네트워크는 어떻게 하실지 궁금합니다. So back when you were working along with SK텔레콤, there were many customer complaints as to the difficulty in getting the parts for after service and also the high cost of receiving maintenance. So it was difficult even when you were working along with a telco. So I'm wondering, so at the time many people said that it's better to purchase parts on eBay and fix your phone yourself. So I'd like to ask you, now that you're just selling the smartphones, what is your AS policy and what will you be doing with your AS and also on the network side as well? So I wouldn't recommend going to eBay to buy parts, so that's the first thing. Second thing is, in terms of after sales, if you buy the device from SK, then the after-sales service comes from SK itself. They have 12 different centers spread out across Korea. And then if you buy it from outside of that, we do have 3KH, which is our distributor, and they do have service centers as well in Korea. Right? I don't have the locations here, but 3KH is our local distributor, and they have after-sales support as well. 일단은 부품을 이베이에서 사셔서 자가 수리하는 것은 제가 권해드리고 싶지가 않고요. AS에 대해서 말씀을 드리자면은 여러분들께서 만약에 SK를 통해서 디바이스 기기를 사시게 되면은 그 SK텔레콤의 12개 그 AS 센터를 통해서 AS를 받으시면 됩니다. 그 외의 곳에서 폰을 구매를 하시게 되면은 저희의 로컬 디스트리뷰터인 3KH의 서비스 센터를 통해서 AS를 받아보시면 되겠습니다. 네. 아쉽지만 시간 관계상 질의응답은 여기까지 갖도록